అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు వికా ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ లెక్చర్ నంబర్ 3. అయితే ఈ వీడియోలో మీకు ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఏంటి, అదే రకంగా వీటి యొక్క ఫీడ్బ్యాక్స్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ని ఏ రకంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామన్నది ఈ వీడియో సహాయంతో మీకు చెప్తాను. మొట్టమొదటిగా ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి అన్నది చూసుకునేటట్లుగా అయితే, ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి నిన్న లాస్ట్ వీడియోలో మనం చూసుకుంటే ఓపెన్ లూప్, అదే రకంగా క్లోజ్డ్ లూప్ వీటి గురించి చెప్పాము. అయితే క్లోజ్డ్ లూప్లో మనకి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఉంటుందని మనం మాట్లాడుకున్నాము. సో దాన్ని మనము క్లోజ్డ్ లూప్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటారని మనం మాట్లాడుకున్నాము. అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా ఇన్పుట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అవుట్పుట్ ఉండేటట్లుగా అయితే ఈ అవుట్పుట్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇట్లా వెళ్ళి ఈ ఇన్పుట్ దగ్గరికి వస్తుంది. ఐ మీన్ ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ డిటెక్టర్ అనేది ఉంటుంది. సో అది మళ్ళీ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ది కంట్రోల్ సిస్టమ్ కింద ఇస్తాం. ఇది మనం ఫీడ్బ్యాక్ కింద మనం తీసుకుంటున్నాం అనమాట. అయితే అసలు ఈ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్ ఏంటి అన్నది రాసుకునేటట్లుగా అయితే, ఇఫ్ either the output or some part of the output or some part of the output is returned to the input side, is returned to the input side కి వస్తుంది. సో అయితే ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఏదైతే ఉందో సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్ ఆర్ టోటల్ అవుట్పుట్, మొత్తం అవుట్పుట్ కానీ లేదా అందులో కొంత మొత్తం కానీ మళ్ళీ రిటర్న్ టు ద ఇన్పుట్ సైడ్ కి వస్తుంది అన్నమాట. అండ్ utilized as part of the system input, మళ్ళీ ఈ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి అది ఒక ఇన్పుట్ పార్ట్ కింద ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ feedback. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫీడ్బ్యాక్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది కంట్రోల్ సిస్టంలో. ఫీడ్బ్యాక్ plays an important role in order to improve the performance of the control system, improve the performance of the control system.
in order to improve the performance of the control system. Control system, in order to improve the performance of the control system. అయితే టైప్స్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే టైప్స్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే there are two types of feedbacks. రెండు రకాల ఫీడ్బ్యాక్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే అంటే పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అదే రకంగా నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అదే విధంగా నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి? నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి మనం ఇప్పుడు ఒకసారి చూసుకుందాం. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి? పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మనకి రిఫరెన్స్ పాయింట్ దగ్గర ఇన్పుట్ కింద ఇస్తాం అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ so this is nothing but input reference point, this is nothing but summing point. ఇక్కడ మనము ఫీడ్బ్యాక్ అనేది పాజిటివ్ గా ఇస్తాం. సో ఫీడ్బ్యాక్ అనేది పాజిటివ్ గా తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ feedback which is denoted with H and open loop gain which is denoted with G and C of S is my output. C of S అనేది నా అవుట్పుట్ కింద మనం తీసుకుంటే సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని సమ్మింగ్ పాయింట్ అని, ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అని కూడా అంటారు. సో అయితే ఇది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. అదే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఈ పాజిటివ్ సైన్ దగ్గర నెగిటివ్ అనేది డ్రా చేయాలన్నమాట. అది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అవుతుంది అన్నమాట. ఆర్ఎఫ్ఎస్ సమ్మింగ్ పాయింట్ ఆర్ ఎర్రర్ డిటెక్టర్ అంటారు దీన్ని. ఎర్రర్ సిగ్నల్ జనరేటర్ అని కూడా అంటారు. C of S ఇక్కడ నుంచి H అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ పాయింట్ దగ్గరికి మనకి నెగిటివ్ సైన్ ఉంటే అది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అవుతుంది. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ పాజిటివ్ సైన్ ఉంటే ఇది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, ఇది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. అయితే దీని యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే T is equal to G by 1 minus GH. G is equal to, so T is equal to transfer function T is equal to G by 1 minus GH. ఇక్కడ T is equal to G by 1 plus GH. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ లో మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది T is equal to G by 1 plus GH. అయితే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్
అంటే ఏంటి అని మనం చూసుకుంటే కంట్రోల్ సిస్టంలోని డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అయితే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ లాప్లాస్ transform of the output to the Laplace transform of the input. It is the ratio of Laplace transform of the output to the Laplace transform of the input. Initial condition must be 0. The initial condition must be 0. రైట్. అయితే ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ g/1 - gh ఎలా వచ్చింది, ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ g/1 + gh ఎట్లా వచ్చింది అన్నది మనం చూసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఈ పర్టికులర్గా ఈ హెచ్ దగ్గరికి ఏంటి వస్తుంది, హెచ్ ఇంటూ ఈ సిఎస్ అనేది ఫీడ్బ్యాక్ కాబట్టి సి ఇంటూ ఎస్. అయితే ఇక్కడ ఇది సమ్మింగ్ పాయింట్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆర్ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ హెచ్సి ఆఫ్ ఎస్. అయితే నాకు సి ఆఫ్ ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే ఆర్ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ సి ఆఫ్ ఎస్ మొత్తం టోటల్ ఇంటూ జీ అవుతుంది అనమాట. ఈ జీతో మల్టిప్లై అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ సి ఆఫ్ ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఇంటూ ఆర్ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ జీ ఇంటూ ఆర్ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ జీ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ సి ఆఫ్ ఎస్, జీ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ సి ఆఫ్ ఎస్. అయితే దీన్ని యువతల పక్కకి తీసుకెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందంటే సి ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ జీ ఇంటూ హెచ్ ఇంటూ సి ఆఫ్ ఎస్ అవుతుంది. ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నాకు జీ ఇంటూ ఆర్ఎఫ్ఎస్ ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ రెండిటిలోంచి నేను సి ఆఫ్ ఎస్ని కామన్ తీస్తే ఏమవుతుందంటే 1 మైనస్ జీ ఇంటూ హెచ్ అవుతుంది. ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఇంటూ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్. అయితే ఈ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ని ఇటు సైడ్, ఈ 1 మైనస్ జీహెచ్ని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేస్తే సి ఆఫ్ ఎస్ బై ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీ బై 1 మైనస్ జీహెచ్. సి ఆఫ్ ఎస్ బై ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ is nothing but transverse function t is equal to g by 1 minus gh. అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏ రకంగా వచ్చింది అన్నదానికి ప్రూఫ్ అనేది మనం రాసుకున్నాం. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. సేమ్ అదే రకంగా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇది ఏ రకంగా వచ్చింది అన్నదానికి ప్రూఫ్ అనేది మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. సేమ్ దీనిలాగే చెయ్యాలి. అయితే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది. సో మల్టిప్లై ఇక్కడ కూడా నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది, అది ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్తే పాజిటివ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 1 ప్లస్ జీహెచ్, ఈ 1 ప్లస్ జీహెచ్ ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్తే 1 జీ బై 1 ప్లస్ జీహెచ్. సో జీ బై 1 ప్లస్ జీహెచ్ అది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి.